Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul iBoy. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh aktor muda Bill Milner. Kali ini, Bill memerankan karakter utama yang bernama Tom. Film ini menceritakan kisah seorang remaja pemalu yang hidup di zaman maraknya gangster dan narkoba. Bill yang berperan sebagai Tom mendapat kekuatan super dari sebuah tragedi. Baik teman-teman, langsung saja kita putar filmnya. Di awal film kita diperlihatkan aktivitas seorang remaja yang sedang berada di sekolah. Tom. Yaps, ini Tom dan Danny yang berteman sejak lama. I didn't say it weren't second hand. How did you get on with the exercises? Yeah, it was all right. One thing I didn't understand. Everyone knows you fancy Lucy Walker since forever. Oh, away. Dan ini Lucy, gadis yang Tom cintai secara diam-diam. Oh, did I get it? Yeah, I think so. Cool. Still a dickhead, Eugene. Looking at. Paid attention to science since like 2011. So. See you and Charlie after school, but come by later, yeah? Sure. I'll see you later then. See you, Lucy, later. See you later, Lucy. Ini Eugene dan teman-teman berandalnya. Danny juga merupakan salah satu anggota dari Eugene. If someone said for you to come round later, what time would you say I was? Tom hanya tinggal bersama neneknya. They're all romance novels. Yes, they are. Philip is engorged. Jesus, I'm going. Karena tidak sabar menunggu Lucy, akhirnya Tom pergi ke rumah Lucy yang terletak di sebelah rumahnya. Tom masuk karena pintu tidak terkunci. Tom sadar telah terjadi sesuatu di dalam rumah itu. Tiba-tiba, dua orang bertopeng keluar dari kamar Lucy dengan membawa senjata. Dengan refleks, Tom berlari dan mencoba menghubungi layanan darurat. Esok hari, Tom terbangun di rumah sakit dengan perban di kepalanya. Ternyata Tom tidak sadar selama hampir 10 hari. Dokter menjelaskan bahwa Tom tertembak di kepala saat sedang menelpon, dan serpihan handphone masih tertinggal sebagian di kepalanya dan tidak dapat dikeluarkan. You've been out for nearly 10 days, Tom. Is your phone? Nothing in there is moving around in any way that worries us. Just unusual. Take a while, Tom. Hari berikutnya, Tom terbangun dengan perasaan aneh. Tom merasa bersalah karena tidak bisa menolong Lucy yang diperkosa oleh anak-anak berandal. How's it look? Already, looks better. If you feel up to it, maybe later you should go and see Lucy. Anyone could be forgiven for running out that flat, Tom. Kemudian Tom berkunjung ke rumah Lucy untuk meminta maaf. She's in her room, Tom. I'm glad you're not dead. Thanks. I'm sorry, Lucy. It's okay. No one's mad at you for not being a hero. Saat kembali ke rumah, Tom mendengar suara-suara yang aneh. Penglihatannya pun tidak seperti biasanya. Tom? Need to get some sleep. Kemudian Tom berangkat ke sekolah bersama Danny. What are you doing? It's Monday. Tom, is it true that's pulled bits of phone out your brain? Left most of it in there, I think. Danny, can I ask you something? Tom curiga terhadap Eugene dan bertanya kepada Danny. Tapi Danny tidak peduli. I think Eugene was there. That's all there is to it. Come on. Did you hear what I said? Party tonight. But you should come. Saat di lab sekolah, Tom dapat melihat semua isi ponsel teman-temannya, termasuk rekaman saat Lucy diperkosa.
Malam harinya, Tom menghadiri pesta teman-teman Danny. Kemudian Tom melihat teman-teman Eugene dan mencocokkan dengan rekaman saat Lucy diperkosa. Lalu Tom menghampiri Eugene. Kemudian Danny menariknya keluar dan memarahinya. What the fuck are you staring at, Tom? What the fuck are you? What about you, G? I'm sorted, just chill. Yeah, sorted, Danny. Do you want another hole in your head? You talk like you're not one of them. Tom, I can't always be there, you know. Karena bosan, Tom mengajak Lucy untuk bertemu. Tom dapat melihat isi pesan dari HP tanpa menyentuhnya. Comes out here empty-handed. Sorry. Got an iron fried chips out in the canteen. Saat bersantai di rumah, Tom mencoba melatih kemampuannya. Next up, you have virtual private network To remotely hack into a DNS server. Esok hari, Tom mencoba meretas HP Eugene dan mengikutinya. Tom bisa mendengar handphone semua orang. Tom juga dapat mengirim pesan tanpa menyentuh handphone. Dengan kata lain, Tom dapat melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Half a brick there, yeah? Oh, I'm sorry, should we start talking to you now? Stand over there, fam. Sure. Safe cuts. Safe. What? Malam itu, Tom mulai mengganggu Eugene dan teman-temannya. Wondered if you wanted some tea, love. Tea. Yeah, cool. Hari berikutnya di sekolah, Tom mengerjai salah satu teman Eugene dan membuatnya malu. Of the day, we will be discussing with you, but it's always on the road to, okay. Sit down! Oh my good God, stop the video! Everybody out! Out! Kemudian Tom menceritakan hal tersebut kepada Lucy. Out there, it's so funny. God, how did that even happen? Dunno. Tom juga mengirim pesan kepada Lucy menggunakan kekuatannya dan memperkenalkan diri sebagai iBoy. Do you want to go to dinner? Yeah, okay. Esok hari, Tom dan Lucy pergi bersantai di suatu tempat. It's actually really nice getting out of the flat for a little bit. She thinks I'm gonna throw myself off the balcony or something. I don't see you like that. Yeah, you do. Saat kembali, mereka bertemu dengan Eugene. Eugene bertanya kepada Lucy tentang orang yang mengerjai mereka. You right? You don't think it's nothing to do with us, do you? Been playing these childish games with us. Because I think you're right. Leave it, Eugene. What about you, Tom? What about me? Little shit. It's you, innit? You did as well? I told you, Hazard, bro. Come out! Thank you for today. Suatu ketika, Eugene dan teman-temannya mencoba mencuri sebuah mobil. You know how to do this one, yeah? Of course. Start the car, you do, bro. Calm yourself down. Karena mobil itu menggunakan sistem internet, Tom dengan mudah mengerjai mereka. Why are you locking the door? Eugene dan teman-temannya ketakutan sampai akhirnya mereka mengaku siapa dalang di balik kejadian tersebut. Why did you attack the workers? Bro, we got told to. Get the fuck up, Cat. It was the boss. We didn't want to. Who's your boss? Now! It was Cat. It was Cat.
here? A fluffy, like sheep. Shepherd's pie. Behave. Would you lot stop talking about fucking... Kemudian Tom kembali mengerjai Katz yang merupakan bos Eugene. Yo, Katz, ain't that your car? Yeah. Oh shit, he's pissing. Hurry up, man! Dengan santainya, Tom menghancurkan rumah Katz dan mencuri narkoba milik Katz. Esok hari, Tom membagi narkoba tersebut menjadi beberapa bagian kecil untuk menjebak Eugene dan teman-temannya. Kemudian Eugene dan teman-temannya ditangkap oleh polisi. Belum merasa puas, Tom juga mencuri semua uang Katz dari dalam rekeningnya. Things are a little out of control when you say Katz. Elman, I'm gonna sort this out. Believe me. Kemudian Katz dimarahi oleh atasannya. Tom sempat mendengar tapi belum menemukan siapa atasan Katz sebenarnya. People are taking money from my account. Katz pun marah, mengerahkan semua anak buahnya untuk mengambil semua barang elektronik yang ada di kompleks tersebut, termasuk rumah Tom. Your sister, I don't give a fuck. Understood? Well, what are you standing here for? Move! Knock, knock. Saat kembali dari sekolah, Tom kesal dan mencari siapa pelakunya. Lalu Tom mendengar Katz berbicara dengan atasannya. You deliver it. Go to the yard tonight to pick it up. Cut ya. Saat malam tiba, Tom siap untuk beraksi, tapi neneknya curiga. I'm not a kid anymore. Don't have to tell you everything. Don't wake up. Si nenek pun pergi bertanya kepada Danny yang merupakan teman Tom. Have you noticed Tom behaving oddly recently? And I don't know what he's going to do. You're a good boy. Thanks. Tom mulai mengikuti Katz sampai ke tempat pertemuan. Tom mulai beraksi menggunakan kemampuannya. Akhirnya Tom melumpuhkan si penjaga dan berhasil membakar barang milik Katz. Tiba-tiba Katz dan anak buahnya datang dan menghajar Tom. Beruntung, Tom menemukan cara untuk melarikan diri. Esok hari, Tom terbangun di suatu tempat dan tidak mengikuti ujiannya. Lucy pun marah karena Tom tidak menepati janjinya. No, listen. You said you would come with me. I haven't been myself. No, seriously, Tom, just forget it. Kemudian Tom melihat teman Eugene bunuh diri.
He was a dickhead, but I haven't seen you around lately. Who killed Cass, Danny? Blame that hacker. Tom merasa bersalah dan akhirnya Tom menemui dokternya. Why don't you tell me a little bit about what's going on for you? It's just got to find something. You need to operate. Tom meminta agar dokter mengeluarkan potongan handphone yang ada di kepalanya. Tapi dokter tidak bisa melakukan hal tersebut. There's just no safe way that we can. What if I pay you? Things haven't been the same since this has happened. Perhaps I'm not the kind of doctor that you need to be talking to. Tom pun kembali ke rumah untuk beristirahat. Tiba-tiba Tom mendengar sesuatu. Tom pun keluar untuk melihat. Ternyata Katz dan atasannya bernama Elman juga ada di sana. Tidak disangka Elman mengenal Tom dan neneknya. Hello, Wendy. Elman, the fuck are you doing here? Katz! Really? The granny? Put her on the bed. Make sure she's breathing. With a hammer in a world of China, know what I mean? Views changed a bit. What do you want? It's over now. It's pretty far from over, Tom. You've got a little look in your eye like you're busy. You can tap into phones with just your mind. That is true. I want to help you fulfill your potential. I'll pass. Yeah. Oh, where is Lucy? Elman juga telah memerintahkan Eugene dan teman-temannya untuk menculik Lucy. She's got nothing to do with any of this. Tom tidak menyangka ternyata Danny lah yang membocorkan rahasia kekuatannya kepada Elman demi uang. Danny, can you come in here, please? If you're going to betray a friend, look him in the eye while you do. You're going to put funds into my bank account? Lalu Elman memaksa Tom untuk mencuri uang dan mentransfer ke rekeningnya. Give me a phone, Danny. Okay, none of us are getting any younger. Let's get this done. You're a special kid, Tom. Di sisi lain, Tom meretas HP Eugene dan menghubungi polisi. Okay, so how we doing it? Yeah? Whoever gets the X has got to do it. An unarmed girl tied to a chair. Shut up. Polisi pun datang ke lokasi penculikan. Calm down, boss. Tapi polisi tidak menemukan mereka. Saat polisi pergi, Lucy berhasil merebut pistol Eugene dan mengancam mereka. Shit. You fucked up. Well, I wasn't actually going to kill you, Luz. I never used to think you could rape me. Lucy sangat kesal dan kecewa saat mengetahui Eugene dan teman-temannya yang telah memperkosanya. And we were friends, remember? Don't get to talk about it! Fuck all of you! Honestly, I'm ashamed. I'm ashamed. I swear down, I'm ashamed. You wouldn't be able to even look at me. Let's get on your knees, all of you. Lucy. Now! I don't know what happened to you. Kemudian Tom dan Elman menuju lokasi Lucy. Let's check in with the warehouse. No answer, boss. Let's take this on the road. I knew your mum back in the day. I knew her well, you know. We both certainly like getting into a lot of trouble, don't we? Saat sampai di lokasi, mereka melihat Lucy yang sedang memegang pistol. Katz pun mengancam akan menembak Tom. I was expecting you to be rather more restrained than this young lady. Boys, can you come out here, please? Oh, good. Keadaan pun berbalik. Eugene berhasil mengecoh Lucy. Gentlemen, everything under control. Lucy! Natural order is restored. Young people today, like animals, you know. Continue. Come on, Tom. I'm trying. Bit of performance anxiety. Lalu Tom meledakkan semua handphone mereka dan mencoba kabur dari gedung. Tapi Elman datang dan menghajar Tom.
kill ya. Kemudian Lucy berhasil menembak tangan Elman. Get the fuck away from him, you middle-aged prick! Stupid little girl. Tom marah dan mengeluarkan semua kemampuannya. Esok hari, Tom terbangun di rumah sakit dan tersenyum bahagia karena berhasil menyelesaikan masalah yang telah dibuat. Back again, Nan. Tommy. Akhirnya, Tom dan Lucy menjalani hidup mereka dengan bahagia. Don't jump. People go, and then other people go for them. And you